ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਣਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਲ ਕਾਸ਼ਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ फ़ोन ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Hi Neel. Hi, this is Neel. Hi Neel, you are on the air. Okay, how are you doing? Doing good. Good morning, Neel. Good morning, nice to chat with you. Thank you so much. Listeners, Neel Kashkari, who is running for governor's position in California, he is on the air with us. And unfortunately, our translator, our fellow co-host Gurdeep Shergill, he is not feeling well, so he is at home. He is not joining us, and I will be talking to you, Neel, and as well as I will be interpreting our conversation. Very good. Neel, my questions will be very simple, not based upon any party affiliation. मैं नील अरा ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਹੋਣਗੇ। Question 1, why are you running for governor's position in California? I'm running for governor because I want to rebuild the middle class of California. We are near the bottom in America in terms of jobs and education. And I want to give every young person in California a good opportunity and a good, better future. And that is a good education and a good job. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥੀਸ ਜੌਬਸ when you will be in the office? There's a lot that we can do. We can rein in regulations which have gotten out of control in Sacramento that is hurting our farmers and our small businesses, number one. And I have a few more points. If you want to translate each individually, let me know. Yes, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। Go ahead. Number two, we have to invest in water. So my plan is to cancel the high-speed train and use some of that money to build more water storage so we have enough water to feed our farms and feed our state. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। Number three, we have huge potential for oil and gas, especially in the central part of the state, the Monterey Shale. If we tap into that, we could create up to hundreds of thousands of good jobs and billions of dollars of additional tax revenue. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ ਮੋਨਰੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। And finally, number four, I want to bring manufacturing back to California. We design great products in California, but then we always manufacture them somewhere else. I want to bring those factories back to California, which can create a lot of good jobs for California families. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ। Well, those are the biggest ideas to try to jumpstart the economy and get jobs moving and putting families back to work. And then once we lower our very high unemployment rate, then I want to embark on lowering taxes for everyone so that the economy can really take off. But that's the second step. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੰਮ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਲ, I have a question on
looking into your background, as Jessica, she sent me few documents. Tell us about your background. You did work for Bush administration. You did work for TARP when housing industry was in a really bad situation. You did so much. Tell us about your background. You know, I was born in Ohio. My parents came to America about 50 years ago from India. And Yes. my parents insisted I get a good education, and I studied engineering. And I started out as an aerospace engineer. And then I went to business school, and I went into business and finance. And then I went to work for President Bush in the Treasury Department. And I was one of the key people trying to stabilize the U.S. economy in 2007, 2008, 2009. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। That's it? Or you want to say something else? And then after the 3 years in Washington tackling the economic crisis, I came back to California and returned to the private sector in business. But then in 2013, I left that specifically to prepare to run for governor of California because I want to rebuild the middle class. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2006-7 ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨ ਭਾਲਿਆ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਰਨ ਇਨ ਫॉर ਗਵਰਨਰ's position in California? California has been my home since I left college, so for the last 15 years. I love California, and the state needs a lot of help. Our unemployment rate is far too high. The schools are doing a lousy job educating our kids, and someone needs to fight to turn this around so that every kid in California has the same good opportunity that I had. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। What will you do different as compared to the current schooling for our children, that children they can earn their bread and they can be productive? We spend more than $40 billion a year on K through 12 education in California, but only about half of that money actually gets into the classroom. A lot of it is spent on overhead and administration. I want to send the money right to the school so the parents and teachers have control over it and can decide how to spend it and how to educate our kids. That way they have the flexibility, for example, to bring vocational training back into the classroom as one idea. That is a good idea. I commend that. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ K-12 ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। What else do you want to do different in our state, in the state of California? You know, take universities. Right now, our universities are not doing a good job meeting the needs of our students. Many times, students have to take 5-6 years to graduate because they can't get the classes that they need. Or students who are qualified to get into the UCs or the Cal State system can't get in because there are no spaces available. I want to expand capacity by putting more classes online and by making sure the universities are focused on students first. The students have to come before the professors, have to come before the administrators. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਕਤ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। There are so many rumors and so many allegations, and one was the nasty allegation, I will not vouch that, why some of the opponents running for the governor's race are making those types of accusations. Well, you know, my opponent, we can talk about it. My opponent, Mr. Donnelly, has suggested that I promoted Sharia law when I was in Washington, which is absurd. While you are not a Muslim. Yeah, I'm a Hindu, and he's saying that I'm promoting Sharia law. It just makes no sense. Which is a shame. It is dirty politics. It is. It is shameful. But the good news is Republican leaders around the country have condemned him unequivocally. Whether it's Darrell Issa, Congressman, or former Governor Pete Wilson, or many, many others have said there's no place in politics for his kind of angry, hate-filled rumors that he spreads. That's a good thing how they responded. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਨੀਲ ਕਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡੌਨਲੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਟ ਵਿਲਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲ ਕਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਯੈਸ ਸਰ। And then even, which was very good, Harmeet Dillon, who is the vice chairman of the California Republican Party, she has come out and also condemned Donnelly's hateful attacks that he's been making, as well as the Lincoln Club of Orange County. This is one of the oldest Republican groups in California, the group that helped Ronald Reagan get his start. For the first time in their 50-year history, they have said that there's a Republican that's unfit for office and unfit to lead the party, and that's Tim Donnelly. So I appreciate the response that these leaders, Harmeet Dillon and the Lincoln Club, have given. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲਿੰਕਨ ਕਲੱਬ ਆਫ ਔਰੰਜ ਕਾਊਂਟੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। I am glad to hear that someone stood up and spoke up against the false accusations. Yes, I mean, we know now after 9/11 how there can be rumors and people can be afraid of if somebody looks a little different, and it's just a shame that my opponent thought he was going to utilize that to the benefit of his campaign. But unfortunately for him, it backfired, and he ended up being condemned because of his suggestions. I do agree with you, Neel. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਤਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੌਨਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੀਲ, while we got into this conversation, Sikh coalition of the United States did some research, and some of the Sikh students in schools who are having different outlook, like having a bun on their head and a handkerchief on that, having turban, or young adults
having small beard growing up, they were victims of bullying. What will you do different as compared to our current governor and other people who are in administration, who are in executive offices, to stop bullying in California and in schools? This is a very serious issue, and the only way to deal with it is to speak definitively that there is no place in our schools for such bullying of any student, and to open people's eyes, open their hearts, and educate them about all the different cultures that make up California. You know, when I went to the Punjabi parade in Yuba City in November, it was amazing to see 80,000 Sikhs gathering. This is an amazing state. We need to cherish the diversity that we have, and we need to educate one another about who we are so that we can accept one another. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 8,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ। Can I go? Go ahead. Yes. You know, I hope that me as a candidate, being a son of Indian immigrants, being Indian American, that I can be part of the effort to continue to open people's eyes and their minds and their hearts to the diversity of America. Because there's no other country in the world where a son of immigrants like me could have such a big role in the federal government. That just doesn't happen in Europe. It only happens in America. And so I want to continue to open those eyes, those hearts, and those minds so that people can see, who we are and accept one another. Thank you, Neel. It is a great, great statement and very commendable. And as you know, running for the office is not an easy job. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। It is very, very commendable job you have done in the White House. Neel, my next question will be related to crime. What will you do different to put a stop on crime? And I asked this question the other day when you were on 1680 AM radio talk show. We have a serious crime problem in California, in part because Governor Brown is releasing prisoners to county jails, but those jails are full. And so now the prisoners are being released onto our streets, and crime is climbing all around the state. It's a very serious problem. We have to keep the dangerous criminals locked up using short-term measures, and if that means we have to send some prisoners out of state, then we'll do that. But the long-term solution is we need to reform our prison system. Other states have done this, and they've managed to save money, reduce their prison populations while crime is going down. That's hard work. We have to do the hard work. But in the short term, we need to make sure we're not releasing people back onto our streets. I do agree with you. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੀਲ, in California,
business community is not having recognition by the government, and our businesses, big businesses, are going out of state, and state income tax is also killing. What will you do different to keep these businesses in California? As you know, in Texas and Nevada, we do not have a state tax for businesses, and we do not have state income tax either. Will you work with the business community in future? Absolutely. Businesses means jobs. And right now, 17% of Californians either have no job or stuck in a part-time job. That's terrible. And so we need to improve the overall business climate so that we have more good jobs in California and people can work. And that's why through my jobs plan, focusing on regulation, focusing on incentives to manufacture products here, that can help keep our businesses here and attract more businesses here. ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 17% ਲੋਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। I did talk about crime. We talked about jobs. We also talked about education. Now there is spending by the executive offices and some of the government offices. That is unnecessary spending, and everyone knows that. Some people, I am not vouching anyone's name, but withdrew lot of taxpayers' money as a part of legislative. How you will fight against that type of practice? There is so much corruption in Sacramento today, and we have to have no tolerance, zero tolerance policy for it. Money is being wasted. Most people who pay tax say, I'm angry because where's the money going? We don't have good roads. We don't have good schools. The money's being wasted. And so it starts with the governor. The governor must set the example and must hold all of the legislators accountable and all of the regulators accountable that there's no tolerance for waste. There's no tolerance for any kind of fraud. There's no tolerance for any kind of abuse that's taking place today and the corruption that's taking place today. It starts with the governor. ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। And how you will put a stop on that, Neel? How will you fight against these all the legislators who are doing these all the things, and you will be only one person fighting against these all the corruption? But here's the thing: the governor has the line item veto. The governor has a lot of power, and if there are I heard that, Neel, and no one ever mentioned. And no one used. I mean, you have to use all of the tools of the office. And none of the governor ever used. If I recall, and my study that I did it, none of the governor ever used it. Tell me if anyone used that. Well, it is used. Governor Pete Wilson talked to me about his use of it. The governor also, the President of the United States does not have that power. The governor has it. Yes, governor has that. It's good. It's very good. And the governor also can go right to the people, bypassing the legislature with ballot measures.
the President of the United States does not have that power either. And so the governor's office has tremendous power, but it requires the governor to have courage and to be committed to making the changes. And I promise you, I will do everything I can to make all of the changes that we're talking about. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੀਟ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਯੈਸ ਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੈਟ ਵੀ ਡਿਡ ਟਾਕ ਦ ਅਦਰ ਡੇ। ਤੇ ਲਾਈਨ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ on the side of asking these all the questions related to politics and what will you do in near future. Why are you having an axe in your hands and chopping wood? The advertisement is meant to be somewhat fun, but also to be a symbol for cutting government waste and, like, for example, the high-speed train. Mm-hmm. And so I've gotten very good feedback that people like the advertisement. It's very memorable. And it also symbolizes cutting that wasteful spending that we talked about. You know, in India, we were cutting woods in our villages to utilize that as energy fuel to cook food. Oh no, I know. That's why I do it, because I have a home in the mountains. And no, it reminds me my young age in India, of villages. No, I believe it, but I'm saying that my home in the mountains, mm-hmm. I heat the home with firewood too. And so when I split the wood, I actually burn the wood in winter to help heat the home. So that's why I started splitting wood, and then we thought it'd make a fun advertisement for the campaign. So in the winter you cut the wood or you chop wood by yourself, or you have a... Yeah, no, I chop it myself in the summer, and then the wood dries over the fall, and then I burn it in the winter to help heat the house. Let me interpret this conversation and then I will have a question related to axe. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ, ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਦਾ। ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਐਕਸ ਟੂ ਕੱਟ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਚੋਪਿੰਗ ਵੁੱਡਸ in your advertisement? No, but in the advertisement I am chopping the bullet train. So I chop wood, and then at the end of the advertisement we put a little train on top of the wood, and then I chop the train 3 times. So I do both in the advertisement. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, while I saw that advertisement, but I was asking and I like to listen from you. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੱਟਣਾ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। Now I am going to ask you questions related to our Caltrans, bridges, roads, even not only in the cities, in the state, on the state roads, freeways, highways, we have big potholes. Lot of grant, lot of money is utilized by these departments like Caltrans and other. And even there was a big scandal about Bay Area Bridge. What you will do different as compared to the current governor and other people that our roads are safe? Well, it's a few things. One is, for example, canceling the high-speed train. That's an example where we do need infrastructure investments, but the high-speed train, it does not make sense. These other things, such as water, such as roads, are better uses of that money first. Number two,
the governor has some thousands of appointments, executive appointments that he can make of people to oversee these various agencies and these programs. I will appoint people who are committed to actually utilizing taxpayer dollars efficiently, not just maintaining the existing bureaucracy. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਂਗਾ. Will you build more dams to reserve our water for the future use? Yes, absolutely. You know, for the high-speed train, the voters authorized $10 billion of bonds to fund the first part of the train. After I cancel the train, I'm going to go back to the voters to ask them to use that money to build more dams and reservoirs so we have more water storage, so we're prepared for the next drought. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. We are having a caller. His name is Oliver and he wants to join the conversation. Let me see if we can pull him in. But in the meanwhile, from what part of India your parents they came? Kashmir, Srinagar originally. Yes, Srinagar, a very, very beautiful area and it was known as the heart of India. Neel, in California, business community is not only facing problems of red tapes, of bureaucracy, they are also facing state income tax problems. They are not having any kind of incentives as incentives are offered in other states. What kind of incentives will you offer to the business community? And what will you do different as compared to the current governor and the former governors who were in the office? So my plan is that for businesses that are outside of California, if they move to California, they will get no state taxes for 10 years. And if there's an existing manufacturer that opens a new manufacturing plant in California, they also will have no state taxes for 10 years on that new facility. These are small things that will help some companies get the economy moving while we also reduce regulations that will help all of our businesses, and then we can, over time, lower taxes for everyone. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੂਟ ਦਿਆਂਗਾ. What about current existing businesses? Do you have any plan for them for any kind of incentives? Well, again, if the existing business opens a new manufacturing plant in California, then they will also benefit from these incentives. But until we lower the unemployment rate, it's very hard to just cut taxes today because so many people are unemployed. If we lower the unemployment rate and we have more people paying taxes and we have a stronger revenue base, then we can go and lower taxes for all of our people and all of our businesses, which will make the economy grow even faster. So we have to do this in a couple steps, in my opinion. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ. ਅਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਕਾਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਦਿਸ ਕਾਲ. ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ.
ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਰਮਾਕਾਂਤ ਰਾਮਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਭਾਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਕੈਸ਼ਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਨੀਲ। Hi. ਓਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋਨਮੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਨੀਲ ਗੋ ਹੈਡ ਨੀਲ। ਅਤੇ ਨੀਲ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। Neel, when we borrow some money from some agency or internal agency or from one department to another, should we put that money on taxpayers as a burden on taxpayer, or should we take care of that money from or pay back that money? Can you explain who is borrowing money? I didn't understand the question. Okay. If one department in an agency like Gas City of Fresno is borrowing money from general fund, that money should be paid when it is available, or that borrowed money should be a burden on taxpayer? Well, at the end of the day, all of the money that we spend comes from taxpayers. So whether you say it's from one agency to another, if the money is being spent, at the end of the day, the taxpayers are on the hook. And so if a city is borrowing the money, then the residents of that city should be responsible for that spending, and they need to hold their elected leaders accountable for that spending and make sure they're spending it wisely. But we need to be honest about where the spending is going, who's spending the money, and ultimately who's responsible, because at the end of the day, it all comes back to the taxpayers. But if that is not disclosed to the taxpayers, then what should be done? Then if it's not disclosed, then the taxpayers should throw the bums out. If people are, I mean, honestly, if their elected officials are hiding things and using accounting gimmicks, they should throw them out and vote in new people at the next election and make sure that they hold them accountable. And if it's corruption and fraud, then those people should be prosecuted and they should go to jail for their corruption and their fraud. I do agree with you. ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੀਲ। As I discussed with you earlier that we will have you on the air up to 8:40. It is 8:40. I know you have very busy schedule and you need to go at so many places to run your campaign. I wish you good luck and I hope that we will see you in the office. Thank you very much. This is a wonderful opportunity. I really appreciate it. Please make sure everyone votes on Tuesday, June 3rd is Election Day. I appreciate your support. Thank you. It's my pleasure. Thank you, Neel, for calling us and joining us. Have a nice day. You too. Bye-bye. Bye-bye. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਓਲੀਵਰ ਐਜੂਗੇ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਮਿਸਟਰ ਓਲੀਵਰ, you are on the air. Thank you very much for having me. Good morning. Good morning, Oliver. How are you doing? I'm doing very well. How about yourself? Pretty good. Thank you for asking. I want to thank you guys for everything you guys do for the community. I have a quick question, please. Sure. First of all, economic inequality was never a coincidence. And financial discipline is not something people learn just because they became adults. So, how do we know that future politicians, who of course most of them are very rich, have or know what it takes to save money and manage money effectively? Because money management, in their own opinion, is not the same in the opinions of regular people who they govern. That's my question. I do agree with you, Oliver. I can answer that question. Future politicians, all of them are not rich. And people who govern us and are in governor's office or in high position,
they are rich, there is no doubt. But people at low level, like for city council, county races, they are not rich. And they are the main people who control our economy, and they work hard to work with the community and work with the departments. I asked a question to Neel Kashkari, who is running for governor, and he mentioned that it should be on the taxpayer or it will fall on taxpayers. I am going to give you a real example. ਇਹ ਓਲੀਵਰ ਐਜ਼ਿਊਂਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨੂੰ. ਓਲੀਵਰ, ਇਨ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ pension override was borrowed money from a one department, and people, they never disclosed that by the city of Fresno, that each and single home owner pays average of $80, some 50, 60, 70, 80, some 200, 300, but I am taking an average of $60 per home. No one ever told, no one ever disclosed, none of the public official, none of the government official. And I just discovered, I called the county office, I called the city office. No one is answering that question. It is a burden on each and single taxpayer. $80 average. There are more than 100,000 homes in Fresno City. Where that money is going if it is borrowed? You are absolutely right. That is the reason I am running for the office and I will make a change. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੀਲ ਕੈਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੇ ਬਰਡਨ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਓਵਰਰਾਈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਪੇਅਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $80 ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 200, ਐਵਰੇਜ 80 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਹੈ. ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ. ਗੋ ਹੈਡ ਓਲੀਵਰ. Yes, thank you so much for answering my question. Thank you. I think you really make a lot of sense, and I'm hoping that people all over the valley are listening to your broadcast. Yes, sir. And thank you so much. Thank you so much for calling, Oliver, and I do understand your concern. You are a good advocate in our community, Fresno community, and we will work together. Thank you very much. Thank you, sir. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਲੀਵਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਥੈਂਕਸ ਓਲੀਵਰ. Welcome. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ. ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, I just met a lady yesterday when I was walking in my precincts. She has a tree in front of her home on city property. City states that she needs to pay to fix that tree. While it is on city property, it is city property, that tree. Why a taxpayer, a homeowner, needs to fix that, which is wrong. When she called the city office, city officials told her, no, it is your responsibility, which is a wrong answer. And I want to tell people that I will make changes in the city hall against this type of practice. City hall ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੇੜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ. ਪਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਿਸ ਲੂਪੀ ਫੈਬੇਲਾ. Miss Lupe Fabiola, she told me that city gave her wrong that information, that it is her responsibility, which is wrong. ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. I will put a stop on that. ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੋਕੀ ਜਾਏ. Now, we talked about tax tree, and now there is another issue that our community is facing. In the city of Fresno ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, the taxi owners who pick up passengers from the airport are facing another hurdle. ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ
ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਹਰਡਲ ਇਜ਼ some people online getting bookings to pick up people without any license, without any permit from the city of Fresno. They go in private cars, pick up passengers, charge money on their credit cards and drop them off. And the people who are having permits, who are having licenses to drive cabs in the city of Fresno, are losing money. It is hard for them to survive. And those people, they met with the city, and city has not given them any answer. Gave them 7 days that we will do is research. They provided proofs. Our local economy is in deep problem, and we city or our city hall is not looking into that, and business is going out of Fresno. And those people who are picking up passengers and dropping them off are not reporting anything. City of Fresno ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਹੂਅਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲੇ।